About to start our program, acknowledging the arrival of our Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan. A round of applause, please. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, we are gathered here today to celebrate a new beginning in this certificate award distribution and groundbreaking ceremony for informal settler families under the auspices of the Peace Builders Saad program, which is a collaborative in Dolores Eastern Samar. We thank you, Lord, for all our friends and guests who are here with us today to grace this occasion. We thank you for guiding all those in charge of this Peace Builders program to do their mission and humanitarian work here in Dolores. We thank you for helping and guiding everyone who worked hard to bring us to this important historic milestone. We recognize, dear Father, that we are nothing and that nothing can be accomplished without your help and guidance. And so we ask you to bless us and lead us today so that the construction of this housing project will proceed and be completed rapidly. We ask you, loving Father, to bless everyone who is here with us today, our friends and family, and the pillars of this community, so that each one will continue in the work of fostering and nurturing the recipients of this project and everyone most in need in our community. We pray, dear Lord, that you continue to shower your blessings upon our donors, benefactors, and supporters who have started generously contributed to this collaborative endeavor. They have proven themselves to be faithful servants and responsible stewards of the financial and other material resources you have placed at their disposal. Bless also our volunteers, loving Father, and all those who in one way or another have contributed to the realization of this project. May they never lose their passion and enthusiasm to serve others. And finally, we ask you, Heavenly Father, to bless our beloved Mayor, Honorable Rodrigo Rivera. Give him your strength and guidance, so he can continue to find ways and means to give shelter and care to our underprivileged and marginalized brothers and sisters. And all this we ask in the name of Jesus our Lord. Amen. Now we pray for the groundbreaking prayer. We believe that you, God, have been of all that has been and all that will be in this effort. The heavens are yours, the earth and all that is in it. And this ground already belongs to you, O God. And we believe that only your grace make it possible for us to use this land and here construct the project Saad Yabalay that we propose. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen.
Pag-ibig ko'y buhay, ikaw ang hihirap, kailangan ang mag-ibig sa panlunan. Di ko masisingin sa nagkakasin ng sikat ng nagkakit kong lukaw. May nilakas na dahil isang mag-ibig ang mahal. Ang isang nagkakasin ng ay nakakiligin. Ang itubig ng nagkakasin ay nakakamay mag-ibig. Lupay ang araw na iwan at ikasin na buhay ay nangin sa piling mo. Pera o sa aton mga iba pa ng mga bisita. O maghatag muna ako hin short information regarding dito sa amon hin program na saad nga government overall commitment to integrate our peace builders into the communities and assess them to become productive members of our society. The proposal din sa Saad na Balay project size. Next please. For the goal of this project, of course, to bring peace and inclusive development in the whole Samar Island. And for the objectives ng ining project, we have two. Una, to provide a decent, secured, and safe shelter to our peace builders. Ito yung mga nagbalik loob naton na mga kabuktuan na dinaya na aton gobyerno. Ikaduha, to show the sincerity of the government in resolving the roots of insurgency and encourage active rebels to surrender. So ini nga project aton gihap iniging aghat ang aton mga adto pa no sa kabukiran na lumusad na para matagamtaman ini atin mga project ng government. Next. For the concept of implementation of this project, the housing project will be implemented in the spirit of bayanihan. Tanan ini magproblig, tanan na ahensya ng gobyerno magko-contribute para ini nga project. Construction materials and supplies and the home starter kit will be requested and solicited from prospect donors and partner agencies. So, ini ato mga partner agency maghatag yap inihin mga mga proyekto nga may kung ano man ang may dahira sugad sa DSWD, may dasirahin mga projects, programs nga ihatag haton mga peace builders. Chosen peace builders will enroll also in TESDA para magkamayada hirahin skills no? Sa masonry, carpentry, electrical and plumbing skills. So amo ito ang magiging role ng TESDA. Sustainable projects like the livelihood program will be requested to our partners like ang aton national agency na DOST. May dakihapin programs and projects itong atong DOST nga igahatag atong mga peace builders. Also the DOLE, Department of Labor and Employment, may dakihapirahin mga projects for our peace builders and the DSWD. Conflict sensitivity and peace promoting activities will be provided by the OPA Pro. Isa na yung partner natin agency, yung OPA Pro. Next please. Ito po yung house plan and design ng ating project. So it is 6x6 square meter. May dahiyahin duha nga bedroom. May dahiyahin CR. May dahiyahin usa nga ports. Next. Amoy ni po ang atonhin house plan design. Next. So half concrete po siya, hardiplex and concrete yung baba. So ang iya kantidad ng usa nga proyekto is nagkakahalaga ng 278,000 pesos each unit. Next. Next. So amo na ini ang mga naging activities namon. So diri lang ini dinhi sa Dolores nakatikang kami nga project na amon Saad nga Balay. Una namon na himo ini San Jose Dibuan. Nagtikang hiyahin August last year. Nahuman hiya ini nga na turnover na hiya sa mga beneficiaryo. Ya nga ini lang naglabay nga April 5. So nakapaghatag nahatag na sa mga beneficiaryo ang napulo nga housing unit sa San Jose Dibuan na amon tinikangan. So next.
So nag-attend itong dida si Senator Robin Padilla, ang usa nga nag-donate gihap isa ka unit no para dinhi nga saad na balay project. May daghap kita ginhibo sa Kanabid. So amo gihap nakipag-istorya kita sa LGU ug nakapag-groundbreaking na gihap kita sa Kanabid. Matikang nagihap ito na proyekto, may dalang kami ginhulat na budget para iton ha aton mga kabuktuan nga nagbalik sa munisipyo sa Kanabid. Next. Andiyan na ini nga aton activity yan na didiyadi kita sa Dolores no. Diri lang ini usa ka beses nga amon ni pakikipag-istorya sa LGU bagkos nag-agi inihin proseso nga duro. Na may daghap kita hingi propose ini nga propose aton naton gihap ini nga proyekto ka concept sa aton hin SB no. Kamaaram ining aton mga SB officials kung ano ini ang aton project na sa balay nga balay. Og nagpresenta gihap kita ini sa National Housing Authority sa region, sa regional manager ng NHA para maaram hiya anong konsepto ng saad na balay project. Asya nga nabutang dinhi ini nga saad na balay project sa resettlement project dinhi sa Dolores. And of course, nagkamayada kita liyak meeting, no? Ang liyak meeting amo ito nang nagdidesisyon dida kung sino ang quality settlement project sa Dolores. So next. So amo na ini yung na ang proposed site naton para sa aton saad nga balay sa Dolores. Next. So for the way ahead ng amon project, of course, to start the construction of the 10 units of Saad nga Balay housing project here in Dolores Eastern Samar, to continue to knock on kind-hearted donors to help our municipal task force LCAC with the integration and transformation programs of the government. So, iri lang ini ng government magyap kitahin mga non-government organizations na makakahatag hin mga construction materials no. May dakit naging tatap na mga NGO nga maghatag hin mga construction material para ini nga mga projects. And of course, to continue negotiate and encourage the remaining active in PA. Of course, pinaagi ini nga project amon ging ini nga maaghat naton ang aton mga kabuktuan nga ato pa sa kaibawan nga lumusad na kay para maada sila makakarawat kini nga aton saad na balay project. Of course, the last one is invite and welcome new partners, agencies, and organizations. So for this project, ini nga project din sa Dolores, may da kami mabag-o nga partner agency and NGO. Una na yung Habitat for Humanity Philippines. So may da na kami in coordination para sa mga construction materials na ihatag nga aton saad na balay project in Kanabid and Dolores. And of course, may bago kita nga partner, ang PAGCOR. So, ang PAGCOR, naghatag na kami hin project proposal para sa 20 housing units, both Kanabid and Dolores, nga mabudgetan ng PAGCOR. And of course, the National Housing Authority, aton gihap hin bago nga partner for our project. Next. So amo lang po ito ang background ng aton saad nga balay project nga magka-groundbreaking niya na agad. Daghang salamat ug maupay nga agad sa aton nga tanan. Of the project, the number of function of the committee shall be formed and shall also be defined in the project implementation plan. The monitoring and evaluation, the parties shall establish a robust monitoring and evaluation framework to assess the progress and impact of the Saad nga Balay Parahan Peace Builders and Dolores project. These shall include regular reporting mechanisms, site visits, and evaluation of predetermined targets and indicators. The parties shall conduct joint reviews to assess the effectiveness of the partnership, identify areas of improvement, and make necessary adjustments to ensure the project's success in the duration and termination. These agreements shall remain in effect until completion of the subject Saad nga Balay Parahan Peace Builders and Dolores project unless terminated earlier by the parties through mutual agreement. In the amendments, any amendment of this agreement shall be made in writing and signed by all parties. That's all. So, thank you very much. Represented herein by His Provincial
Director Salvation the Office of the Brigade Commander, Brigadier General Leonard R. Lumina, Philippine Army, the 42nd Infantry Tagapagtanggol Battalion of 9th Infantry Division, Philippine Army, stationed at Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar, represented herein by its commanding officer, Lieutenant Colonel Rodito A. Gotladira, GSC, Philippine Army, the Philippine Coast Guard, represented herein by its detachment commander, Coast Guard PO2 Julius Brian U. Kubi, the Office of the Presidential Advisor of Peace, Reconciliation, and Unity Area Management Unit, Eastern Samar, Visayas, represented here in Quezon City, represented herein by its Regional Director, Mr. Lord Byron Toycarion. The Habitat of Humanity Philippines, represented herein by its Director and Operations Director, Ms. Marilyn Estrellado. The Municipal Local Government Operations Officer, represented herein by MLGO Operation Battalion, COR Philippine Army stationed at Sitio Cantaba, GSC Philippine Army, the 53rd Engineer Brigade Philippine Army stationed at Camp Lapu-Lapu, 42 Wilson Street, Apa, Cebu, the 53rd Engineer Construction Battalion, 53rd Engineer Brigade Philippine Army, stationed at Barangay Sabang 2, Alin, Northern Samar, represented herein by the National Task Force to end local communist armed conflict. 70 series of 2080, otherwise known as institutionalizing the whole of the nation approach in attaining inclusive and sustainable approach to 23. The parties in implementing the aforestated nation trust on peace levels, as well as the economic, social, and psychological rehabilitation outcome pursuant to the Executive Order 700 of 2018 is the reintegration program, wherein former rebels who decided to return to the folds of the law are reintegrated to our society. Para peace builders and Dolores. The project shall include, but not limited to, land survey, delineation, skills training, and livelihood para peace builders and Dolores, in the sustainable livelihood and integration of the peace builders into the society. Resources and personnel under its respective mandates to ensure the successful implementation, whereas basic amenities and development of the necessary interests of a representative from each party who shall serve as the primary joint and in commitment to the foregoing premises, all parties agrees and stipulate the following. Organization, a joint project management committee or the JPMC headed by Mayor of Dolores shall be established to oversee and manage the Saan Baday para Peace Builders and Dolores project. Beneficiary of the Resettlement Assistance Program of Local Government Unit or RAP LGU at Lot 5, Block 5, Dolores Resettlement Project, Barangay Lunang, Dolores, Eastern Samar. The documentation of this award shall be in accordance with existing policies, rules, and procedures of the Local Interagency Committee or LIAC and other pertinent laws. Given this 15th of April 2024 at Barangay Lunang, Dolores, Eastern Samar. May we call on Honorable Mayor, Congressman Marlon Calapano, Makawili Jocelyn Pumida, Corrado Milba Valdez, Pahinado Maylin Lapada, Nalik Alfonso Pizon, Pumida Milben Lobrio, Pumida Dionisio Sisista, Pumida Mayra Rodiles, Pumazin Ivy Galo, Robin Cesar Quitorio, Debrida Crispin Lumbridas, Debrida Emirita Losanga, Hataas Jennifer Akura, Catalo Bernabe Lumbridas, Catalo Maria Nora Lazara, Casarino Vanessa Damsal Hapay. Okay na po,
kasi nga nagpapasalamat ang paniguro naton minahal nga Mayor Rodrigo Onoy Rivera ngan membro han local interagency committee, of course ang paniguro liwat han mga taga National Housing Authority ang ira technical group. We have here Ma'am Bernadette. Salamat sa iyo paniguro nga ini in magkamayada katumanan ang baihan ng ahinyap ang panhatag hining mga lote hining housing program ito local government unit of the Lords. Another representative ng National Housing Authority, Engineer Reggie Manuso, and OIC District Manager, Summer 2 District Office. Ini nga programa hindi Sayaw. Hindi ka namin mag-community. Kami din paghahatag na. Diba, hindi na kapag ninyo. Hindi tayo nahatag na. Ako, yan nga atong mga bisita kan Sir Libanan. Opo. Tapos kan nga tanan nga yan diriyak mangingilala. Mayor Onoy. Anyan Sir Pumida. Ko po an ira na pagkuanan hanamon din community. Ngayon nagpakabalay gudi dapit. Nagpapasalamat po ako hanakan kasi mga nakatanggap ng certification. Matanan po ngayon po natambong hininga kuan distribution of certificate awards. Hamon nga community, damo-damo pong masalamat. Kami nagpapasalamat nga tinagang kami hinigayon nga makatanggap kami hini nga certification. Damo pong masalamat. Sila po. To our Congressman Marcelino Nonoy Libanan, kapisat mo nito, sir. To our Honorable Mayor Rodrigo Rivera, mga pingalay mo, Mayor. Ato na from Philippine Army, Brigadier General Leonard R. Lelina, Commander of 8th of 1st Brigade, 8ID, Kapisat mo nito, sir. Tapos nato niya mga kaurupod niya Philippine Army, as well as naton representative from PNP. Sir, mga pingalay, morning. And also to our distinguished guest, anato na from LGU, mga pingalay yung tanan. Katapos sa nato mga beneficiary, mga pingalay yung tanan ng congratulations. In behalf of Namon Regional Manager, Engineer Constantino Dodong Antiñero, we would like to thank the local government unit of Dolores Eastern Samar, as well as the Philippine Army
for facilitating this momentous event. Likewise, for inviting the National Housing Authority. Secondly, pasalamat lot kami, giging push through talaga ng LGU ang pag-award ng mga lote na Dolores Resettlement Project. Ang atong Dolores Resettlement Project is a resettlement assistance program for the local government unit. So usay niya nga project din siya Dolores. Actually do ay nihira. So usay niya nga nahuman few years back. So ang naging ulang dalahin ang pag-award ang mga lots at mga beneficiaries. So, nagkaada kami para ma-materialize at itong awarding. Nagkaada kami din series of meeting with the local interagency committee, kasanakon staff from the district office, namong technical staff, as well as the state management unit para ma-facilitate ang awarding ng lot. So, luckily, with the support of the chair of the LIAC, Mayor, the vice chair, also with the members, tapos with the guidance of our PCUP representative, Sir Neil Pearson Los Santos. Actually, every time may LIAC meeting, he is always with us. So, anything with the legal aspect, so he thought na kabuli, pag-disclose or pag-hatagin resolution. So, amin and then, ayan na. So, we're very happy nga for the 200 lots nga na cater namon na actually we have evaluation on this project. Before it was 300 units because nagamit ang ibang unit for the utilities. So naging 200 lots na rin niya. So haya pagyana ang MSWD as well as RIAC inag-aadahin pagkuhan and pag-approve ang 24 mga beneficiaries. So we're very happy for that one, and I hope ang remaining lots in award naton within this year. So I hope Mayor kaya man Mayor makuha naton. So we're hoping for that one para lawat at ibang mga beneficiary padayon na ira paghingayad ang ira mga puroy-anan din sa Dolores Resettlement Project. So ano ni siya, ang ginaharulatan ni siya ingatan mga beneficiary naton. Ang iyo pag-ukuy nga niya, pag-hiyamon balay, ang iyo pag-ukuy nga resettlement project, inahan nga namon nga, iyo po niya ang respeto. O ba niya ang pag-respeto ng iyo mo, ikasi beneficiary para maging mahindi ang atong komunidad din sa Dolores Resettlement Project. So amo kami nahang yuton para waray kita samo. Nakita naman kamuhan atong ginbuhatan among technical staff ginpuntusan na ang mga boundaries sa iyo mga lote. So ito yung mga puntos dahil yung boundaries sana diri na kamo kung matagaloyo para diri na waray diri magkadahin na samok or hayi kasi beneficiary. So tagan natin ang respeto ng tagsa-tagsa, especially natin mga ikasatag sa tao, sugod man ang mga beneficiary yung naapoy ini nga atong komunidad. Again, congratulations 24 beneficiary. Ganda mga salamat tayo. Jomar Biban, Assistant COS for Military Operations, Piotr Julius, Coast Guard, Engineer DJ Calyoso, OIC District Engineer, Summer 2 District Representative for National Housing Authority, Mark William Gonzalez, Senior Science, Department of Labor and Employment, Arnaldo Igdoni from Central Provincial, Sir Leo De Los Santos, Engineering Coordinator, Presidential Commission for Urban Food, Honorable Randy Pumida from the Municipal Councilor Dolores Eastern Samar, Honorable Jerome Camacho, ABC President, Dolores Eastern Samar, Honorable Lona Ong, Puno Balan.
Congressman Nonoy Libanan, Mayor Nonoy Rivera, Board Member Pilitano, and mga konsyales Dolores, our PNP counterparts, the representatives from the different national government agencies, from NHA, TESDA, DNR, DOST, DOLE, of course, OCD, ang mga beneficiaries naton, members of the media, at tanan nga mga government officials and employees, maupay na aga haton nga tanan. In behalf of the 8th Infantry Division under the leadership of Major General Camilo Ligayo, kami ang mga units ng Philippine Army, kaupod ang 53rd Engineer Brigade na nakabase Cebu, ang 543rd Engineer Construction Battalion, ang CMO Battalion, ang labi na ang 42nd Infantry Battalion. We are all committed to this project. We will help in the construction of the houses, and we enjoin other agencies to do their part. Pagburubli kita para aton mga beneficiaries and mga former rebels nga aton ginsangaran na magkakabayadahin balay kunhira magkakalusad under Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Damo nga salamat ang LGU of Dolores, damo nga salamat ang NHA for providing the area, the lot for our houses para na aton mga peace builders, atong tawag na mga former rebels. Ang aton mga former rebels liwat, ginaaghat namon kamo, sumata, ipasamwa, ngatuit mga aktibo pa, nga may ginlaan ang LGU, ang Dolores, nga lote gihapon para han mga aktiv pa, na kung malo sa dira, makakatagam gihapon ini, kira nga benepisyo, sugad, iyo. Damo nga salamat, maupay nga adlaw aton na tanan. Commissioner of the Bureau of Immigration in 2007 up to 2010. During his term, he demonstrated his stripes of courage as he dared the syndicates that held sway in the Bureau to reform and stop their illegal activities. His efforts soon paid off, as the Bureau ranked number 3 among 100 government agencies in terms of integrity, development, action, compliance, in line with the anti-corruption campaign of the Presidential Anti-Graft Commission in 2008. It was also during his term as commissioner that the Bureau of Immigration was commanded by the House of Representatives through House Resolution number 332 for realizing a 2 billion collection from immigration fees in the year 2008. For his commitment to excellence and public service, the United States Department of State's Diplomatic Security Service Overseas Criminal Investigation Unit awarded him a certificate of recognition and appreciation in 2010, and the
Philippine Chamber of Commerce award for recognition of being a public servant committed to excellence, good governance, and reforms. This is along with various other awards he has received for his distinguished service to the people and the country, the latest of which is the Outstanding Public Servant Award. He received last year, 2022, from the Public Attorney's Office during the National Convention of Public Attorneys in PICC, Manila. Before he was elected as representative of the Lone District of Eastern Samar for 3 consecutive terms, he was the youngest elected senior board member of the province at the age of 24, the youngest ever in the entire country during that time. His political career has ever flourished as he became vice governor and acting governor. During his stint as a representative of the Lone District of Eastern Samar, he passed various bills in the House of Representatives, which later on became landmark legislation such as the Republic Act 9160 or the Anti-Money Laundering Act of 2001, the Republic Act 9285 or the Alternative Dispute Resolution Act of 2004, the Republic Act 9406 of the Public Attorney's Office Law or the PAO Law, the Republic Act 9225 or the Citizen Retention and Reacquisition Act of 2003, and the conversion from the Eastern Samar State College to Eastern Samar State University, thereby earning him the singular accolade as the father of Eastern Samar State University. During his 3-term of service in the 11th, 12th, and 13th Congresses, he held major positions, among which were Majority Leader in the Commission on Appointments, Chairperson of the Committee on Justice, and Vice Chairperson of the Committee on Constitutional Amendments. Evident in these is not only his advocacy to fight for what is right and for justice to reign in government, but his keen intellect and sharp mind as well that enabled him to study and adapt the Constitution and contribute to the wealth of wisdom and the deliberation thereon. Last year, 2022, he continued his work in the legislature upon his election as representative of the party list for peace or pagtibayan at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino, which is focused in pushing for legislative programs for community empowerment and improving the general welfare of the Filipinos. His return to Congress was highlighted by his unanimous election as minority leader by the minority bloc in the 19th Congress in July 2022. As minority leader, he plays an important role in our system of checks and balances. He stands tall among the minority leaders in the House of Representatives who has served as a voice of conscience in the pursuit of vital legislation for the common good. But do not let his serious mien and distinguished record in fighting for justice make you think that our guest speaker has no time for fun. He is known as a brilliant master guitarist who has played memorable songs to big audiences far and wide. You can check him out in YouTube and Facebook. Hear his version of El Vivo, Flamenco, and Granada, as well as Caruso with his famous daughter-in-law, Jerifel Flores. And you will surely be in awe of our guests, amazing masters of the strings. Meron din siyang Speak Softly Love and a lot more. Without further ado, ladies and gentlemen, let us all welcome our guest speaker for today, the Honorable Minority Leader and for his party list representative, Marcelino Nonoy Libanan. Alam lingkod. Inihilo sa tunod nga ora po niniyang nasangkay. Kabataan pa kami, magsangkay na kami ni. Sa halit, inaraman talaga nagbayad at pag-abat, mamahala pa pan i-introduction ha akin, complete akin magiging speech. Natong talahoron nga gobernador, nga representaran aton makarit, nga board member, dati aton provincial director han local government, and Department of Local Government. Board member is Stanislao Kilitano Jr.
natin madurutong nga Mayor, natin Bungto, Dolores, Mayor Rodrigo Rivera, Unoy. Ma'am Maria Lourdes de la Calzada, Civil Defense Officer 3, OCD Region 8. Ang nakabihag hanakan patid nga mahusay nga taga-oras hanakan patid Aimee Libanan Batika. Ini nga ating Brigadier General Leonard Lilina, sinong giguwapuhin na taga-Basay. Atin ini kamaturan na Brigadier General. Dali nababayaw ko ini. Colonel Elmer Anibigdo II. Dear Colonel, Deputy Brigade Commander. At tama ba? Colonel. Tama. Deputy Brigade Commander, 53rd Engineering Brigade, Philippine Army. Police Colonel Alex Rubin, Deputy Provincial Director for Operations. Alex, hi ka. Good morning, sir. Police Lieutenant Colonel Arnel Ambus and Force Commander, 1st PMFC. Ano yan, Nel? Nel, good morning. Captain Donnie Diula, Anito 1st Brigade, CMO Officer. Good morning, sir. Lieutenant Colonel Ricky Macaraeg, Acting Commanding Officer of 543rd Engineering Construction Battalion. Morning, sir. Lieutenant Colonel Rodito Ladera, Battalion Commander 42nd Infantry Battalion. Lieutenant Colonel Jumar Buban, Assistant COS for Civil Military Operations. PO2 Julius Kubi, Substation Commander, Dolores Eastern Samar, Philippine Coast Guard. Engineer Reggie Manuso, OIC District Engineer, Samar 2 District Representative for National Housing Authority. Mark William Gonzalez, Senior Science Research Specialist, DOST. Forester Salvi Factor, Ma'am Salvi Factor, OIC Centro Dolores, Eastern Samar. Pero ito yung importante. Adat mga kahoy hindi nga gagamitin. Michael Lombindencio, Dolly, Sir Michael. Sir Arnoldo Ibarduni, TESDA Provincial Office. I said it mahatag itupad mga tama, TESDA, di ba? Pati training and skills development. Neil De Los Santos, Area Coordinator, Presidential Commission for Urban Folk. Morning, Sir Neil. Kanan Office of the President na ito, ay Presidential Commission na yun for Urban Poor. Honorable Randy Pumida, Municipal Coordinator, Dolores Eastern Samar. Randy. Honorable Jerome Camacho. Ay siya pala ini Colonel nga nagkapitan. na ABC President na ihaya na itong Dolores Eastern Samar. Nga na natin Kapitana Honorable Lorna Ong, ang Chairperson ng Barangay 15. Lorna, hi ka. Masakit ko niti Apo. Ang Dolores Eastern Samar. Natanan na natin media partners na ini. Natanan na natin beneficiaries. Maupay nga agahing matanan. Aliputon ko lang kay bang kasuan na hinuraw. Itong presensya, hindi din nga mga tao ngayon itong print. Di rin na rumamay. Sigurado ini nga may hitsurang at break.
Kanginang hinuring kay Brigadier General Leonard Lilina, nasinghiyang nga, Mano, ulang pa kuno kami 200,000 para initial nga napulong mabalay. 250,000 di ngayon 200,000. General, itong 250 akin na lang itong, ha? Yakot mahatag, yahatag ko kan unoy, di nga ni uninit ilab, buwas aga. Wara ko madara yan, ha? Mark man yung dara, dada. Wara. Wara magsasabot na may pakulang. Nga, di rin na akin, makaris, nga, di rin na akin, alien nga endeavor kay kung yung kikitaan din na Dolores, si kami ka mag-asawa ng Hilda, kami ang nag-spearhead ang paghimuhan JK Villages dida ha bunghon ha malaintes nga mga balay dida amon itong ginunaranan ng tuna and yan na ang going itong na project nga nagpa-escalar kami sobra 20 nga to Manila at to Bulacan para pag-aramhin agricultural development. Upod na itong organic fertilizers. Kinistorya ko na iyo base mag-coordinate kamo nga damalaintes kay sige na tira dito pananong para iyo mga pagkaon. May na dito scientific na pagtanong nga naamon request sa i-replicate it atong mga communities din para may data self-sufficiency itong pagkaon. Nalilipay ako kumaturan hini nga project salit pagkita ko pala pagtipakanhi ura-ura itat sa lolo itong National Housing Authority kay ini nga tuna nga hinatag ha iyo prime residential property ni magiging mahal ni salit awili niyo nga nupayan niyo yung pagkaputin urulin hinarani di highway ngan mayor hinuring damhaki mayor nga congressman kuno mo pwede na pag siminto ngan maupay nga siminto mayor pahimuin na lang plano itong DPWH basic may sunod ko itong ating program for 2025 ngan kare kung sumatay nga may dakon pupunta ikin paparelease na 100 million paghimo ating water system yan hinit katapusan hini din yan na itong unfunded project ang program appropriation itong kongreso in due time may re-release na it karibitsid nun hikamo it magkakamayada giupay nga tubig nga giaran ni idinhi magiging maupay yung kalsada magiging maupay yung tubig madugang kamuhin huhusay nga hinkamang kagwapo kay maupay nga water system nga tinihimo nga makakaserbi hitbugos nga bungtong nga kung pwede pa ang atwit ka barangay maupay ko ini nga ating break dilabot la Dolores nun ako oras nun ng tagatap na aking childhood din experience ng bisan pa yan wala ko ibang lugar na mamaupay bugos ng kalibutan kundi ini nga ating mga lugar pero kung may data mga konflikto din di da nagkakaproblema ito ating susyedad. Kung natin pagkalawan niya na, itong Eastern Samar, number 7 forest province. Yan na itong latest na pag-survey. Ang natin panahon ng kakongressman, nakada kita ang 20 forest provinces, pero after 3 terms, ginawas kita ang 20 forest provinces. Kaya ano? Nga nakakonkrito kitahin 180 kilometers of concrete roads. Yun kita. Di kang kinapundan, at kabasay, di kang hatap, at to Artitsing, at to Simura, circumferential road,
bisan pa ang atong kalsada din niya Dolores, akan ginabrihan ang tika nga Dolores at Maslog. Naghimo kita ang Eastern Samar State University, base ang atong mga kabataan, diri naman hirayuin pag pinang-eskwela. Naghimo kita ang City of Burungan. Naghimo kita ang 2,000 hectares of irrigated lands. Damo ng mga nationalized high schools na pinanhimo. Salit hat ang time ang Eastern Samar ginawas ang 20 forest provinces. May data ka di malasan na inabot. Duha nga super type. Ang Yolanda ngan Rubin. Sinubukan kita. Ngan nalipay ako, nag-respond ang ating mga opisyal, era Governor Ribardone, era Mayor Shin, nga nakarehabilitate kita kung matungan ka mo yung asor, aros din na niyo makita ang devastation of the two super typhoons na devastated our province. Pero itong pag-utuhin community, nagpapadayon. Itong rating natin yan, orahin ka makaharil, igin ko kumparar makita itong iba nga provinsya. Ano na nga panahon, naging OIC congressman ako Northern Samar. Hanaton ka congressman, hat mga tulukator, no harayo ang Northern Samar ha. Pero natuhay, anera dito politika, nagaro sa hira, ang pag-develop. Yan na, arit lista, number 17 na hira, na orang nakita yung harayo, hire. And they're going out, kay makita ka mo yung progreso. Pagkita ko, yung mga sitwasyon na hinanabuhan natin ng probinsya, nagmalaka 4-piece party list ako, na para makabulig ako din ngan fortunately, naging minority leader ng ating republika. Yan na kaya din na makinig nga posisyon. Ano yung ating ginbubuhat? Una, pagkatuhit ating mga kabaranggayan, Panginanong mahaw na ating ginagawa. Paghimo itong mga major na mga pital na makakagawas, Mr. Samar, hinkapobrihan. Ito natin ginadako nga challenge ining pagbalik ta hining Dolores, Maslog, Ipapat, Las Navas na kalsada. Kay mahimo tanganin nga kalsada o rin kadakog nga development kay ining Dolores Hicontol Valley nga nitong Katubig Valley. Imo nga ni ini ikombinasyon na duha nga mga kapatagan na sobra ini 50,000 hektaryas na katuna. Diri la ini nakakadto kay diri pa man natutay itong road network. Labi na itong dinhiya ato. Dito ha, Katubig area, medyo maupay na. So, himutanganin nga maupay nga kalsada, it magiging eristorya diri na itpag sinuruhay, diri na itpag bukid kundi ano natin itong anong tanay pag-develop it ating lugar. Hanya na, han 2023 nabutangan tayo 350 million ngan itong didapasak na maupay na itong portion yun ang atuway ka ating kinubutangan in another 350 million. Karabutsin ng 700 million na itinatikin mabutang na kwarta kung may didahibilin tiba mas lagur na lang yung kaguti na portion kalsada ngan by 2025 sisiguraduhong ko nga tahos itong maupay nga kalsada diri mabuga nga Palawan, diba? Akin kinikita pa rin mabuga nga Palawan diba? Diri itong Kalawang ni at pangalsada tegang hatap nga niya Dolores haros wara pa nga ginbaliwan dida giupay nga kalsada tatihimo. Ang irrigation ta, nagbutang ako yung 70 million para ma-rehabilitate natin irrigation basi maupay ating panubi. Bukos na Eastern Samar si kita trabaho. Ating kamay na, kakalsada, itong may dulong, ngadtuit bungto ni General Lilina, Kapasay.
ongoing yan na. Kaya nung pinanpupukusan ko ini, kay itong Eastern Samar out of the way, hitbukos na Pilipinas. Yan ikitahin kalirulikmihan. Kinahanglan maghimo kita yung mga access nga mag-upay base may sakop kita sa Republic of the Philippines. Kaya kung matuhay ta ini nga kalsada ngadto Las Navas, it aton travel time na shorten in 1 hour 30 minutes di pagkatuwaalin. Kung kahit maglilinibot kita nga diya Sumura o naglilinibot kita nga diya Buray, maharangin na at itong Manila. Kaya ora kitang ka magpaki Manila, di ba? Di ba bisa lang magpasurugoon basta nga tula Manila. Yan na, ongoing aking ginpapa, himo na itong feasibility study, itong paghimo, itong matnog alin nga tulay. Basi may nga ni malakat nga ni daro-daritso na di mag-iinaginahin, very boat. Mahimo na nga nga tulay, di na nga magpupolitika, maudong na magpipinamati na lakrinit yung barangay kung mag-upay na tiyo pa nag-aalog. Harani naman. Dito naman, may dulong basay, mahuman nga nit na kalsada, itong travel time yan na ikang haburunggan na to Tacloban na abutin 4 hours, 3.5 to 4 hours. Pero mahimot nga nit may dulong basay, mga 92 kilometros lang ito, mahihimuhin 1 hour 30 minutes to 2 hours. So kahit mga effort natin bubuhat, ngan ito natin runway haburunggan, ating kimpapahilaba, basi itong Airbus makalanding, and basi liwat kita maka-direkta in flight ngadto Manila. Damo ining ating pag-groundbreakingan ng mga projects yan nga masunod ng mga bulan. Continuation na natin mga inisyatibo nga na itong pag-turnover naman, ibang mga proyekto, ito kang nakuhin pang turnover. Pero more than that, requihatag kayo importante nga misa. Din nga Dolores atin hikikita. Damit na sir. Maupay na Dolores, may daan na mall, may daan na Jollibee, may daan na ano pitaan may J&F, may Mercury Drug, Pure Gold, Pharmacy, na progression na kuno with Dolores. Kiniistorya na kanakasawa, Hilda. Nagbubong na Dolores. Nasa ring naman, hinumay tag-iya ito. Ng mga J&F, Mercury, Pure Gold, Pharmacy. Di mait mga taga-Eastern Samar. Hirait nagbubum, hiragbangin kinihinig flight at kwarta. Di ba? Diri it Asia it panuklanan it progreso. Itong panuklanan it progreso, it atong tagsa-tagsa nga mga kabutang hit taga-Eastern Samar. Diri itong nga mga rayan-dayan kay Iralay ginihimo para masaypon it atong kwarta. Pero it importante, it ating mga kabutang salit na saludo akin ura-urahin ng mga tao ngayon ini. Nga nagahatag, hinbalay, it ating mga tao. Kay Asya it ngud nga progreso, yada it hitim panimalay, sulod ito. Nga nasya it ating battle cry. Suklata, itong progreso, it kabutang it at mga pamilya. Itong edukasyon, I am giving too much emphasis on education. Kay base, may edukar na nit at mga tao, bisan paano mga problema mailibera. Yan na, gidadamoy at scholarships na pinanahatak. Libre na, tuition fee college o ito na university, mapili na lakaman kurso. Hingat ito pa niyo pagkapiling kurso, ma-apply pa ka mo ni scholarship. Ura-ura na la itong pag-aram na la kanya-kanya na itong panigur. Nga na, kaman ini, mag-i-restore kami unina nga nira Mayor Unoy, nga nira
ABC President Camacho. Kay nga tanan nga tibunyog haakon, nga tanan nga tibunyog haakon hinpag upay itatong tagsa-tagsa nga pamilya. Papipirmahan ko hinporma MCL Cares, magiging membro nga tanan itong MCL Cares. Ano itong MCL Cares? Movement of Caring Leaders. Ubus magiging leader, wara follower. Dito ka barangkayan. Ano itarig butsidngan? Itarig butsidngan. Ito natin mga leaders tutuduan tayo eksakto nga mga values. Mga values nga mag-i-empower atin tagsa-tagsa. Magiging bulig-bulig, mahatag in scholarship, panginginanoon, ito yung mga medical needs. Ito natin, basic needs. Ano yung nga basic needs? Food, clothing, shelter, medicine, education. Kasi di natin pupukusan. Nga nikakada tayo nihin, iCloud nga ubos may the access. Makaka-access itatin ka barangkayan. Basi magiging isa kita nga pamilya nga magius magmamarcha nga tuhin progress. Aset itatin pagbubuhatan yan na. Nalilipay kita nga may data mga opisyalit gobyerno. Ngayon nabulig atin nga na ayaw tayo ni pagkawanga nga panahon. Salit nalilipay ako nang kinukongratulate ko nga tanang kamuan beneficiaries. Anakan na sinisaring nga iyo nga pagsimento hini. Assignment night ni Mayor Unoy, upod na ang water system ating ibubutang din ng ating lugar. Ay kamo itong una nga makaka-benefit ini. Kaya na lang iyo, itong na ating pag-rublig na maging successful ini. And you have all my prayers to the Lord that we will be guided in peace and harmony. Kamaya da kating kamingawan ngan harmony dito ating kabituy na ini nga mga offices diri la ini tub nga dahin pagbulig pagbalay upod na ini sinisaring nga social support system kay ubos kami didi committed hin pagbulig kayo nga da itong pakababak daw nga dahin pagin maupay na citizens itatin na probinsya at itatin naso. Dahil mga salamat, maupay nga aga nan mabuhay ka mga tanan. Below, we affirm our dedication to the Saad na Balay Housing Project and its principles. Okay, we request our national, regional, and provincial partners to sign below as showing your commitment. Congressman Nonoy Libana, Mayor Honorable Unoy Rivera, Board Member Pilitano. We also have here our different national agencies partners, Sangguniang Bayan members, DALIA members and its officials, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Tapos na. Ma'am Lourdes de la Calzada from the Civil Defense Officer of OCD number 8, Brigadier General Leonard R. Linina, the Commander 801st Brigade, FID Philippine Army, Colonel Elmer Anigbigno, the 2nd, Deputy Brigade Commander, 53rd Engineering Brigade, Philippine Army, Police Lieutenant Colonel Alex Rubin, the Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Arnel Ambos, Force Commander, Captain Don
M. Jola, 81st Brigade CMO Commander, Lieutenant Ricky Macaraeg, Acting Commander Officer, 54th Engineering Construction Battalion, Lieutenant Colonel Rodito Cotladira, Battalion Commander, 42nd Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Jomar Buban, Assistant CEOs for Civil Military Operations, Piotr Julius Kubi, Substation Commander, Dolores Sister Samar Philippine Coast Guard, Engineer Regime Manuso, OIC District Engineer Samar 2 District, Representative of the National Housing Authority, Mark William Gonzalez, Senior Science Research Specialist, DOST, Sir Michael Obedencio from the Department of Labor and Employment, Arnoldo. Also, we would like to acknowledge Sir Bong Moscoso from the JB7 Eastern Samar. Iba, nagiyakan na yung congressman, pinanabi ng tanan, Honorable de Bumida, at ibang speaker pa. So, diri na nakita mangangaran na siya, nagpapasalamat na kita niya nga tanan, mga sir, ma'am, ang mga bisita tayo na, nagpapasalamat na kayo, kahit total pinangaranan naman kangina, diri na mangangaran, direct tala. Kagalang-galang ng mga kawali ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa pangunguna ni Brigadier General Leonel R. Relina, Philippine Army Commander, 8th Infantry Brigade Colonel Carlito T. Pangunahan, Infantry Philippine Army Deputy Brigade Commander Lieutenant Colonel Rodito S. Udalera, Infantry Philippine Army 81 Infantry Division, at iba pang mga magigiting opisyal at kawali ng ating Sandatang Lakas. Engineer Constancio Atinero, Regional Manager ng National Housing Authority, sa mga kasamahan niya. Salamat sir, ma'am. Ang kasama, kung lingkod ng bayan ng munisipyo ng Dolores, mga bisita na narito, marami na mahal kong mga benepisyaryo at mga kababayan, magandang araw. Sa araw na ito, tayo ay narito nagtitipon-tipon upang ipagdiwa ang pagsisimula ng proyektong sa Anabalay sa pagpatunay na ating patungkulan na dedikasyon para matamo natin ang kapayapaan at pag-unlad ng ating komunidad. Sa tulong ng iyong mga pagsisikap at suporta, naging posible ang pagtatagumpay ng mga halikain na ito. Sa mga kawal ng ating Sandatang Lakas ng Pilipinas na patuloy na nag-aalay ng kanilang tapang, lakas at serbisyo para sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at dedikasyon sa pagtaguyod ng ating kapayapaan at kaayusan. Kayo ay inspirasyon at tunay ng mga bayani ng ating bayan. Sa ating mga minamahal na mga benepisyaryo, sa ating pagtitiwala at suporta sa pagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang ipatuloy ang maglingkod at pagbibigay ng mga proyektong makakatulong sa inyo at sa ating komunidad. Sa pagtatapos ng araw na ito, panalangin ko ang patuloy na pagtutulungan ng lahat ng pagkakaisa para sa kakaunlad ng ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang National Housing Authority sa walang sawang suporta sa ating mga mamamayan, nangangailangan lupa at bahay. Mabuhay ang kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Awa, kasiyahan tayo ng Diyos. Yakan ni Congressman Tangina, iunong natin benepisyaryo hining benepisyaryo nga tuna. Ang kanser na Malalina, ang atin naman yung taga-housing na mga nagyayakang kangina pinanagang kamoy lute kada isa iyo. So ayaw na kita pag nag-us na iba. Kahit ibang tao may na makituna, itiba direct may makituna. So yan ang pinanaga na kamo, pagsakripisyo ni ini upaya ini yung pagkuan para diri na kamo mag in-resquat, ha?
ini nga paghatag ha iyo, intama ini paghatag ha iyo. Diri nagamuhin, i-squat yun, bisa may nagpag-mayor, tamay na niya pinangangaptan ng mga papel. So yan kamatuod, maada na kamo't iyo, tuna nga gin, kiyan. So pagpasalamat ka mo, itakan na gain HA, ano itong waray pa, katagi, may da pa second, kuang pa, may da pa kaduha. Salay ka kalaban tala, kunin itong tama nga tagan. Kaya may da yan hiniling, diri man da patagan ta. So kung may sakop ka muli da, pagpasalamat ka to, warahin politika. Ipapanhatag tayo ni tama nga pamaagi. Salamat, nga maupay nga